Sachiputram Atasrupam Rupam Dasagrajamuri Purim Amaturim Gosvatim Radha Kundamagivaram Ahuradikamanasam Rapto Yasya Gadita Kripaya Sri Guru Tam Natos Gurave Gaurachandaya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Bhaktaya Namo Namah Ananda Leelamaya Vigrahaya Hema Madhyavektavi Sundaraya Tasmai Maha Prema Rasampradaya Chaitanya Chandaya Namo Namaste Chaitanya Chandaya Namo Chaitanya Chandaya Namo Namaste Bhaktya-vina Aparadalakshay Jivastakamanikarakamaki Ipamaita Sharanam-prapadam Vrinde Namaste Janamara-vindam Vrinde Namaste Janamara-vindam Shikandashika Svahasamayi Manara Radhikarasukumamakripanite Subhiyajana Kinkahankuru Tavaivasmi Najivamritaya Vina Iti Vikyaya Devi Tam Namam Saranam Tikam. First of all, I offer my sustained Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times at the lotus feet of my holy Mahashubhu, spiritual Guru. Asmadev Parmaradatam Guru Pada Padma, Nitya-lila Pravishta Om Vishnupad, Ashtotara Satasishimad, Rupanugacharya Varya Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Прежде всего я предлагаю свою шаштан Дандават Пушпанджали, свое сердце, как лепестки цветов, тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего духовного учителя, Нитья-лилы Правишты Ом Вишнупада Штотара Шада, Шри Шримад Рупанугачарья Варя Шрилы Бхактивиданти Нарайани Госвами Махараджу. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev to Srila Prabhupada and all of our Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. А затем я склоняюсь тысячи раз у лотосных стоп моего Парам Гурудева, Шрилы Прабхупады и всей Шри Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. В завершение кланяюсь всем Вайшнавам и Вайшнавам. Narayana Parayana Jaya Shana Rupanugamrita Prema Prayojana Namaha.
Sri Sachinandan Gaur Hari is instructing our Srila Rupa Goswami Pada. Шри Шачинандана Гаура Хари дает наставление нашему Шри Рупе Госвами Паду. Nisit achar kutinati jiva hingsam labha puja pratistadi yat upasakadan. When you are giving water to your devotional creeper, many weeds may rise up. Когда вы поливаете свою лиану преданности Бхактилату, то одновременно рядом с ней могут вырасти много сорняков в сердце. And these weeds, they choke the devotional creeper. И эти сорняки могут задушить лиану преданности. So many persons claiming to be Gaudiya, the followers of Chaitanya Mahaprabhu, they have many conceptions, many practices which have actually deviated from the path of pure bhakti, from the teachings of Apa-Sampradayas, the eternal, perfect, transcendental Parampara. И многие люди, которые провозглашают себя последователями Шри Чайтаньи Махапрабху, считают себя Гаудия Вайшнавами, на самом деле внедряют в свою практику то, что является полным отклонением от сад-сампрадая, от практики и традиции чистой истинной сампрадаи. Gaurarami, Gaurarami, mukhe bole, nahi chale, Gaura achar, Gaura vichar, laile fale fale. Sri Jagadananda Pandit said, there are so many persons who say, Gaurarami, Gaurarami, I belong to Chaitanya Mahaprabhu. Джаганананда Пандит говорит, что многие провозглашают себя последователями Махапрабху. Они говорят, я Горами, я принадлежу горе, я принадлежу горе. Mukhe bolele, nahi chale. By their mouths they speak it, but practically in their life they don't follow. Устами они это глаголят, а на практике они не следуют наставлениям Шри Чайтаньи Махапрабху. Gaur achar, Gaur vichar, laile fale fale. The fruit of being Gaudiya, the follower of Chaitanya Mahaprabhu will come when we follow Chaitanya Mahaprabhu's achar, his example. Истинное проявление того, что мы последователи Чайтаньи Махапрабху, это то, что мы следуем ачару и прачару Чайтаньи Махапрабху, тому, чему он учил, и то, как он себя сам вел, Practical behavior. его поведению. Gaura achar, Gaura vichar. Vichar means his philosophical conception. Его ачару, его поведению, и также вичара, то учением, которое он сам следовал и которое он распространял. When our achar, our behavior follows the standards set by Chaitanya Mahaprabhu, and our vichar follows the conception of Mahaprabhu, then we can do prachar. Мы будем являться последователем Махапрабху, когда наш ачар, поведение соответствует поведению Шри Чайтаньи Махапрабху, этой планки, и также вичар, наше учение, поток трансцендентных знаний соответствует учению Махапрабху, тогда мы можем совершать прачар, проповедовать, распространять это. Prachar means to propagate his teachings to help others. Давать эти учения другим мы сможем. And upachar. Upachar means serve the deity. И совершать упачар, служить божествам. Thakurji will accept your service. Только тогда Такурджи будет по-настоящему принимать наши служения. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he said, Achar prachar name karaha dui karya tumi sarva guru tumi jagatera arya. Hey, Srila Haridas Thakur, you chant the holy names 300,000 times every day. Обращаясь к Шри Харидасу Такуру, Махапрабху сказал: Харидас Такур, каждый день ты повторяешь 300 тысяч святых имен. But you also go door to door. Но одновременно с этим ты ходишь от дома к дому.
requesting the people, oh my dear brother, И просишь- chant the holy names and serve Krishna and follow his teachings in your life. И убедительно просишь всех людей повторять святые имена Кришны и следовать учениям Кришны. So your achar, your own practice is perfect, and your prachar, you compassionately reaching out to others is perfect. Therefore, Tumi Sarva Guru, Tumi Jagater Arya, you are the Guru of the whole world. Поэтому ты в себе совмещаешь идеальную практику преданного служения, и также ты сострадательно несешь Кришну другим. Поэтому ты гуру для всего мира. One cannot teach others unless he is himself following. Других невозможно ничему обучить или не следует их поучать, если человек сам не следует в своей жизни всем этим принципам. Apaniyachare kaila sikadamanyai eita siddhanta gita bhagavatagai. In Chaitanya Charitamrita it is said, the conclusion of Gita and Bhagavatam is, unless you are following the Prem Dharma, the Bhagavad Dharma yourself, you cannot instruct others. You can try, but it will have no effect. В Чайтанья Чаритамрите говорится, что вывод Бхагавад-гиты и Шримад Бхагаватам это то, что если вы сами не следуете всему очень строго, всей практике в своей жизни, вы не сможете учить других. Вы можете попытаться учить других, но это не будет эффективным учением. So, one can recognize a Vaishnava by the influence, how they change the hearts of so many people. А как распознать Вайшнаву? Распознать Вайшнаву можно по влиянию, которое он излучает из себя, как он вдохновляет других на повторение святых имен, как он меняет жизни людей вокруг него. But those who are not following Chaitanya Mahaprabhu's standard, then they deviate, and from this develops so many Apa-Sampradayas. Но те, кто строго не следует по наставлениям Чайтаньи Махапрабху и стандарту, который он установил, то постепенно они отклоняются от пути истинного бхакти, и возникают вот эти все ложные такие ответвления сампрадай. So, in this verse 13 have been described. И в этом стихе 13 Апа-Сампрадай описаны. Toto kohe tara sange nahi kare means there was one Vaishnav poet who wrote this verse. He was named Totaram Das Babaji Maharaj. Жил Вайшнав, поэт Тотарам Бабаджи Махарадж, который написал стих. So Toto kohe, Вот этот стих. Totaram Das Babaji Maharaj is saying, hey, there are these 13 Apa-Sampradayas, Sangha nahi kare, don't associate with them. И то есть Тота Кахи, вот этот Вайшнав предостерегает, что избегайте общения с Анганаги Кори, избегайте общения с этими 13 видами Апа-Сампрадай. So Al Bhava Kartabhaja Neda Darava Shasai Sajya Saki Beki Smarta Jat Gosai Atibari Chudadhari Gauranga Nakari. Two Apa-Sampradayas we discussed yesterday, Jati Gosai and Smarta. Вчера мы услышали о двух Апа-Сампрадаях, Чати Гасай и Смарта Браманы.